Now today we are going to start with a small bit of topic coming under circulation. Yes, the circulatory system constitutes of heart, blood vessels and the fluid connective tissue called the blood. Yes, today we are going to take a very interesting topic referred to as ECG. What is the expansion for ECG? It is electrocardiograph. This is a graphical representation of electrocardiogram. Why is it undergone? What is this test for? Yes, this is to study whether your heart is functioning at a proper level. Yes, from your lower classes you would have learnt about structure of the heart, mammalian heart. We have just, this is a rough diagram representing 4-chambered heart. 4 chambers irukkum, 2 auricles, 2 ventricles. Auricles ku innor peru atrium. Auricles are also called as atria. So what are they? 2 auricles, 2 ventricles. We cannot just say 2. We have to designate and give a name. It is right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. இப்போ ஒரு ஹார்ட் வந்து 4 சேம்பரா பிரியணும்னா என்ன இருக்கணும்? There should be a partition, there should be a wall, there should be a septum. So what is that? Both the auricles are separated by interauricular septum. 2 auricleக்கு நடுவுல இருக்க wall is called interauricular septum. 2 ventricleக்கு நடுவுல இருக்க wall பேரு wallனா என்ன? தடுப்பு செவரு. Okay, that is a partition. It's called interventricular septum. Okay, இது clear-ஆ இருக்குன்னு I believe, okay, that you have understood that there are 4 chambers what our heart has: right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. இது 4 சேம்பருமே கரெக்டா வேலை பார்க்கணும். ஓகே, blood உள்ள வாங்கணும், blood வெளியில தள்ளணும். So our heart is only a pumping organ. It is not an organ of purification. Blood சுத்தம் படுத்துறது கிடையாது. It is an organ which is pumping out the blood, which is exchanging. Your lung only exchanges the oxygen and carbon dioxide. So you can never call the heart as an organ of purification. நிறைய சின்ன கிளாஸ் பசங்க சொல்லுவாங்க heart is for blood purification. அது கிடையாது. Heart is only for pumping out the blood. அப்ப என்ன நடக்கணும்? பம்ப் பண்ணணும்னா heart வந்து சுருங்கணும், விரிவடையணும். It should pump out. Okay, so 2 technical terms நம்ம யூஸ் பண்றோம் for undergoing contraction and undergoing relaxation. Okay, a technical term, biological term, physiological term and also it's a medical term. Okay, so systole is the state of contraction. Okay, contraction, சுருக்கம் பண்றது, it is systole. Diastole is a phase of relaxation. விரிவடையிறது relaxation. ஓகே, இப்போ இந்த ECG term நம்ம படிக்கும்போது சிஸ்டோலுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற term depolarization. டயஸ்டோலுக்கு யூஸ் பண்ற term வந்து repolarization. திருப்பி அது நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரது, அதான் repolarization. Depolarization and repolarization. ஓகே, நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் pressure கூடுச்சுனா we say high blood pressure. நிறைய people now, even young age, middle age, mostly old age, we suffer from the condition of high blood pressure, hypertension. அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல கால்குலேட் பண்றாங்க? sphygmomanometer. ஓகே, இது BP apparatus, இது தனியா. ECG is an equipment, it is a device, okay, where the functioning of the heart is correctly assessed. நம்ம ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணுது, ஹார்ட் எப்படி வேலை பார்க்குதுன்ட்டு ECG மூலமா கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும்.
இந்த சேம்பர்ல தான் டிஃபெக்ட் இருக்கு, இந்த செப்டம்ல தான் டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ எப்படி அது அதோட டெஸ்ட் வெளியே வரும்? இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ கிராஃப். இதுதான் அந்த கிராஃப், இசிஜி கிராஃப். திஸ் இசிஜி கிராஃப் has waves. Okay, it is having waves called P, Q, R, S, T. நம்ம வேற alphabets கொடுக்க கூடாது. Standard technical alphabets used for the waves of ECG is P, Q, R, S and T only. இப்போ P wave என்ன, T wave என்ன, RS, QRS wave என்ன நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, blood வந்து both the auricle, ரெண்டு auricleக்குள்ள வந்து it will be poured into both the auricles. Immediate இதான் functioning of the heart. இது வேற டாபிக். functioning of the heart வந்து வேற டாபிக். ரெண்டு auricleம் சுருங்கினாதான் when both the auricles undergo systole, இந்த blood இந்த ventricleக்குள்ள வரும், இங்க இருக்கிற blood இந்த ventricleக்குள்ள வரும். That is, right auricular blood enters into right ventricular chamber, left auricular blood enters into left ventricular chamber. And always keep it in mind, right side carries deoxygenated blood. Deoxygenated na the blood without oxygen. அது சின்ன கிளாஸ்ல pure and impure னு படிச்சிருப்பீங்க. Now as we have entered into this class, we should not say pure and impure, we have to say only deoxygenated and oxygenated. இங்க fulla deoxygenated, இது fulla oxygenated. Okay, இப்போ நம்ம டாபிக் போவோம், ECG க்கு போவோம். In the P wave is representing systolic condition of auricle. Okay, இந்த P wave என்ன designate பண்ணுது? Auricular systole. I think all of you can now understand and recollect and whatever I told you. Systole is a phase of contraction. ரெண்டு ஆரிக்கலும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இந்த P வேவ்னு ஒன்று வேவ்ல அந்த ECG apparatusல காட்டும். That means both the type of blood has entered into the ventricular chamber. Okay, now it has come into the chamber, it has come into ventricle. Ventricle-குள்ள அந்த both the types of blood entry ஆயிருக்கு. Immediately in the steep wave, இந்த நீளமான wave வந்துரும், that is QRS wave. QRS wave represents ventricular systole. Ventricular systole. Systole na enna? Phase of contraction. Okay, appa இந்த blood இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த blood இந்த வந்ததுக்கு அப்புறம் both the ventricles will undergo systole. இப்போ திருப்பி மேலே ஆரிக்கலுக்கு போகுமா? போகாது. பிகாஸ் தேர் இஸ் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் அண்ட் பைகஸ்பிட் வால்வ். ஒரு டோர் மாதிரி ஷட் ஆயிரும். அண்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் இன் த பாடி இஸ் யூனிடைரக்ஷனல். ஒரு பாத்வேல போனால் திருப்பி ரிட்டர்னில் வரவே வராது. Okay, so never it goes back from the ventricle to the auricle. From the ventricle it will go out of the heart only, pump out of the heart. When it pumps out, this wave called QRS wave is caused. Clear? So proper pumping of the blood away from the heart causes the correct steep of QRS wave. அது எப்பவுமே இந்த graphical sheet, I think all of you would have visualized the ECG report. அப்படியே strip of paperல இருக்கும், with a graph paperல தான் இருக்கும், சின்ன ஸ்ட்ரிப்பா மடிச்சு இருக்கும். அதில் தான் அந்த waves திருப்பி வரும். ஓகே, லீட் 1, லீட் 2, லீட் 3 அதெல்லாம் டைரெக்டாக நம்ம எலாபரேட்டாக பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ QRS wave is that where the ventricles undergo contraction. ரெண்டாவது ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோம். P wave is a contraction of the auricle. QRS wave is a contraction of both the ventricles. இப்போ அடுத்த ஒரு வேவ் இருக்கு called T wave. T wave na என்ன? ரெஸ்ட் பண்ணுது, நம்ம ventricle ரெஸ்ட் பண்ணுது. That means the T wave undergoes ventricular diastole. It undergoes ventricular diastole. That means T wave, ventricular diastole. Diastole na enna?
phase of relaxation. Ventricle virivadinju, it is ready to receive the next set of blood. Okay, that is only the T wave. இப்போ P wave பார்த்தோம், QRS complex wave பார்த்துட்டோம், T wave பார்த்துட்டோம். இன்னொரு சின்ன aspect, Q wave ஓட இன்னொரு speciality என்னன்னா, அந்த Q wave will stimulate auricular contraction. Auricular contraction. Beginning of auricular systole. It is the beginning of auricular systole. Though we know P wave is auricular systole, this is the beginning of auricular systole. And students understand, this is a question which has come in 2023 Neet question paper, okay, representing these waves to match correctly what is the process happening in these waves. Okay, adula answer enna P wave is auricular systole, Q wave is again beginning of auricular systole, QRS complex wave is ventricular systole and T wave is ventricular diastole. இதுதான் நம்ம represent பண்ணிருக்கோம். P wave, Q wave, R wave, S and T. இதுல பார்க்கும்போது PRT is upward waves and Q and S are downward waves. அப்ப நம்ம இது என்ன மாதிரியும் சொல்லலாம், PRT waves are positive waves and Q and S wave is a negative wave. இது கரெக்டா அந்த amplitude of waveல போச்சுனா நம்ம heart கரெக்டா functioning ஆகுதுன்னு அர்த்தம். So with this we can calculate our with the device called electrocardiogram, we are able to calculate, understand the functioning of the heart, whether a heart is functioning properly, any defect. If a question I'll ask throw on you, that is P wave வந்து ஏதோ defective இருந்தா இந்த auricle வந்து சுருங்குற functioning is reduced. That is representing that. Doctors will come to a conclusion with that. QRS wave defective இருந்தா ventricular systole is defective. Okay, so like this they are able to assess our heart's functioning.